such individuals come who profess the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is sabr al-adha. This is being steadfast and firm at the times of hardship and persecution. بعد ذلك ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معه أبو بكر ودليلهما أريقط سرا وخفاء لأجل هذا الدين ولأجل هذه الدعوة، ورجع لها بعد 10 سنين بفتح مكة منتصرا رافعا رأسه، وكسر وحطم جميع الأصنام الموجودة داخل الكعبة، ومعه 10,000 من جيوش المسلمين دخلوها فاتحين إلى مكة. وهذا هو كلام الله سبحانه وتعالى حين ذكر في محكم التنزيل في سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقد فسر العلماء معاد بمكة المكرمة. Thereafter the Prophet ﷺ left Makkah Mukarramah, went to Medina Munawwara and remained there for a number of years. And thereafter, whilst the Prophet ﷺ in the 8th year of Hijrah went to Makkah Mukarramah as a liberator and victorious. And the Prophet ﷺ left with quietly with Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu and the guide Urayq. And then the Prophet ﷺ returned with an army of 14,000 individuals. And this is where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ, that Allah subhanahu wa ta'ala says that He will return you to from that place where you will return. He will take you back to that place of return. And the Mufassirin have mentioned in the tafsir that this refers to Makkah Mukarramah, that Allah subhanahu wa ta'ala will take you back to Makkah Mukarramah. ونحن وأنتم في هذه البلاد التي تعيشونها قد تواجهون من الأذى، وقد تواجهون من الاستهزاء، وقد تواجهون من الشتيمة، ولكن الإنسان في سبيل نصرة الإسلام وفي سبيل نصرة الدين يصبر ويرابط من أجل دين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران في آخر آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الصبر على دينه والمثابرة على أمور ديننا ودنيانا، وأن يكتب لنا الأجر والثواب، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. So in the same way we live in this country, whilst we are also propagating Islam, when we may also face difficulties, mockery, etc., but we must also remember that we need to remain firm. We need to practice upon this sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we need to remain firm and continue with this da'wat of deen. And then Shaykh gives many du'as that Allah subhanahu wa ta'ala accept our gathering here. Allah subhanahu wa ta'ala make it a means of His pleasure and make it a means of forgiveness of our sins, inshaAllah ta'ala. ونسأل الله أن نلتقي بكم في موعد آخر إن شاء الله على حب الله وطاعته والقرآن الكريم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And one final last word and nasiha is that Allah subhanahu wa ta'ala, is that we hold firm to the love, we love Allah subhanahu wa ta'ala, we inculcate within our hearts the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we remain firm and steadfast on deen, inshaAllah. Finally, I would also like to, on behalf of the masjid and of all the musallis, do shukr of Shaykh that given us this opportunity. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala grants him a long and healthy life, and Allah subhanahu wa ta'ala takes from him the good khidmat of deen, inshallah, and Allah subhanahu wa ta'ala makes him successful in his studies, inshallah. Jazakum Allahu khaira ahsan al-jaza. والآخر إن شاء الله الشيخ إن شاء الله سوف يجلس في الصالة التي على الشمال، فمن منكم من العرب ندعو إن شاء الله أن يجلس مع الشيخ إن شاء الله في الصالة على الشمال إن شاء الله. بارك الله فيكم. आखिर में कहलाने के इंशाअल्लाह
मंगल को हमारे मस्जिद में ईशा की नमाज़ के बाद हज़रत मुफ्ती हबीबुर रहमान दरख्वास्ती दामत बरकातुहुम का प्रोग्राम होगा। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि उसका भी जहन में रखें और ज़रूर दूसरों को भी इत्तला करें। इंशाअल्लाह मंगल को हमारी मस्जिद में ईशा की नमाज़ के बाद मुफ्ती हबीबुर रहमान दरख्वास्ती दामत बरकातुहुम का प्रोग्राम होगा। Achha. Two more announcements. Firstly, please keep in mind the etiquette of the masjid. Please keep in mind the etiquette of the masjid. Please ensure that you do not raise your voices and violate the sanctity of the masjid. Inshallah, we have been sitting here and it has been a very blessed moment. So let us not spoil it by raising our voices in the masjid and make it a means of Allah subhanahu wa ta'ala's displeasure. Inshallah, outside right now there is some leaflets being distributed, and this